Well, hello, friends. So we're starting again because I've had to split this video into many sections because it had various components. The first component was regarding the coronavirus. The second component was regarding the fight against drugs. And this next component, I'm not really sure, but I'm sure it'll probably have to do with questions and answers and the president's take on some of the things that were discussed today. So thank you very much. Okay, so we're starting. Here we go. Abrimos. Sí. A ver, pero hubo una lista de ayer. Los quedaron pendientes. So he says we're going to start with a list from yesterday. They're going to open up the questions and answers section. And yesterday there was some that were left pending, and he said he would call on them today. ¿Quedó una lista ayer? Ah, no, aquí está, aquí está. Oh, he has the list right there. Erika. Sí. So he's calling on Erica. Buen día, presidente. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Usted ha ordenado que se frenen las condonaciones y perdones fiscales. So, sir, she gave her name, Erica Gonzalez, and she said you have ordered that they stop the condoning of fiscal, I don't know, taxes or whatever. Sabemos que Función Pública audita. And hello, Beatriz. And we know that the public function audits Actualmente alrededor de 350,000 millones de pesos. Around 350,000 million pesos que se hicieron el año pasado a grandes contribuyentes. That were made last year by great contributors. Y aunque esta cifra es la mitad, but even though this amount is half de los créditos cancelados en la administración de Enrique Peña Nieto, which is half of what was forgiven in the time of Enrique Peña Nieto, sigue siendo una cifra elevada. It continues to be a very high number or cipher por la corrupción que due to corruption, pues todavía hay because there's still corruption en esta recaudación. ¿Cómo regarding this recovery? enfrentará su gobierno a estas mafias que hay? So how will your government confront these mafias todavía dentro del SAT? That we still have within our SAT? Pues vamos a seguir combatiendo la corrupción. We will continue to combat corruption. Porque la corrupción hay que erradicarla. Because corruption must be eradicated. No solo por razones de índole moral. Not only because of moral reasons. Sino porque de esa manera. Because in that way. Se cuenta con presupuesto. You can count on a budget. Give me just a moment here. I am going to make a little snippet for the what do you call it? The thumbnail for the video, because I think it's a good place to do it. Okay, so give me just a second. That's how we do it. Thank you. Okay. And let's see, where is it at? Enter. There it goes. Okay, so now I can use that for this part of the video because I want it to be obvious when people look it up. Okay.
podemos enfrentar cualquier crisis We can confront any crisis si no permitimos la corrupción. if we do not permit corruption. Esta campaña This campaign de orientación of orientation dirigida a los jóvenes that is va directed acompañada to the people de programas de bienestar para los is jóvenes. accompanied by programs for well-being for the youth. El programa de A jóvenes program construyendo el futuro, of youth, que 900,000 jóvenes tengan trabajo de creating aprendices. jobs so that youth can work as apprentices. 350,000, I think he said. Hola, Adriana. Para que Hola, Beatriz. no sean enganchados So that they won't y get tomen el hooked. camino de la delincuencia, So they de won't take las the drogas. route of delinquency and the route of drugs. Las becas. The grants. Ayer hablábamos de que suceda lo que suceda, Yesterday we spoke that no matter what happened en la economía, within our economy, los programas de bienestar the programs for well-being se sostienen. would be sustained. Van a seguir llegando las becas a todos los jóvenes. En el caso The programs and grants will continue to go to all the youth. And in case de los estudiantes de educación media superior, for the students of middle and superior education, 4,500,000, todos 4,500,000, all van of a them seguir recibiendo sus becas. will continue to Entonces, receive todo their eso lo grants. podemos hacer So all of that can be done porque se está eliminando la corrupción. because we are eliminating corruption. ¿Cómo se expresaba? Pues, So how was it expressed before? la corrupción o cómo se llevaba a cabo. Or how did corruption take place? Pues en contratos de obras With contracts for works inflados, that were inflated, en adquisiciones in acquisitions que también se hacían that were also made, pagando 2-3 veces lo que costaba. where they paid 2 or 3 times what they cost. Un artículo, An article, un servicio. a service, Un factor de corrupción, one factor of corruption el que no pagaban impuestos, was that they paid no los de taxes, mero arriba, the ones that were at the very top, o les condonaban los impuestos. or taxes were condoned. Entonces, tenemos que seguir So then we have to continue limpiando de cleaning corrupción of corruption, y and todos tienen que pagar los impuestos everyone has to pay their taxes. y las condonaciones And the están condoning prohibidas. are prohibited. Ya se llevó a cabo una reforma We a la already Constitución, made al reform artículo 28, to the Constitution in Article 28. así como están prohibidos los monopolios, Just the way monopolies are prohibited, están prohibidas las condonaciones de also the condoning of taxes is prohibited. impuestos. No se pueden devolver impuestos. You así, cannot return a diestra taxes y siniestra. uh, Hay una devolución hand que over se hace fist. del IVA, ¿sí? There is a return that is done by the tax department, IVA, que se tiene que aplicar, that needs to be applied que es legal, because that is legal. pero eran muchas las devoluciones que se hacían But they were returning sin very much fundamento legal. without any legal Todavía foundation. And even now, Están pendientes there are denuncias pending
demands contra against despachos que se dedicaban companies eh, that devoted themselves to emitir emitting facturas falsas. false receipts, Todavía and still existe they exist. esa banda That band or de group delincuentes de of cuello blanco. delinquents of white-collar crime. Pero ya están en curso denuncias But now we have these y in también course, these ya complaints, es delito grave and now it is a grave crime la defraudación fiscal. to defraud the Y attorney, no hay or that is the treasury, influencia que valga. and there is no influence that is valid, Hay fraudes cometidos, because there are fraudes frauds, fiscal frauds, which are committed por grandes empresas by great big companies evidentes that are evident, que se están denunciando. that are being told on. Hay un caso And there is one case de un fraude of a fraud de alrededor de 10,000 millones de pesos. of the Una amount of operación que hicieron en un 10,000 million pesos, which they did in one operation día. in one day. Una operación An operation simulada that was para no simulated pagar impuestos. so that they would not have to pay taxes. Y ya todo eso se termina. And all of that is put to an end, Porque because así es como vamos that is how we a are going tener to presupuesto have the funds, the budget, y sin aumentar impuestos, and without raising sin taxes, aumentar el precio de los combustibles, and without raising the sin price of endeudar el país, combustibles, vamos a sacar without putting the country into debt, we are going to take us out a México. and take Mexico, move it forward. Por eso, And for that mi reason, insistencia I insist, I am so insistent. And I want to say hello to my friends, Señora de los Cielos, Beatriz, that have stuck around, Adriana Santoyo. And thank you for helping our president, Cabecita de Algodón, which means cotton head, kind of both of us. We have gray hair. Tengo cabecita de algodón yo también, porque yo antes tenía mi pelo negro. Okay. en el combate a la corrupción. In combating Y corruption. no solo es para que lo sepa toda la gente, And this is not just because we want all the people to know, sino para que se vayan haciendo de la idea so they can become adjusted to the idea, los defraudadores. these defrauders. Porque vivieron Because they en un lived paraíso in a paradise fiscal that was fiscal. todo el periodo neoliberal. During the whole neoliberal period, Fue defraudar it was a case of a la hacienda defrauding the public, y se les permitía. and it was permitted Porque ellos ayudaban, financiaban because they a used to help partidos, a candidatos. finance parties and candidates. Entonces, ya eso se terminó. So yes, this has ended now. Por más resistencias, So no matter how much resistance, por más campañas en contra nuestra, no matter how many campaigns they put together against us, ni un paso atrás. we will not take a en el single combate a la step corrupción. backwards in the fight against corruption. Y ya saben que yo soy perseverante. And you know that I am perseverant. No voy
no dar ni un paso atrás, ni para tomar impulso. And I will not take a single step backwards, not even to get a running start. Y acerca de los ataques, And regarding the attacks, imagínense, imagine, llevo años I have been at it for years, recibiendo receiving golpes. these attacks and blows. Tengo la piel ya My gruesa. skin is thick. De modo que voy a resistir. That is why I am going to resist. El que se aflige, And the one that gets se afloja. worried gets tired. Or the one that gets loose gets aquí hay que tener here. cabeza, corazón, You need to have a heart and a head, a y mind carácter. and Las character. The 3 C's. Y mucho carácter, mucho And aplomo. lots of character, lots Entonces, of strength. que se convenzan So let them be convinced, los que estaban acostumbrados a robar, those that were accustomed to de que stealing, ya no hay condiciones. that there is no conditions Pero que for además, that. But also van a terminar estigmatizados, that they will wind up stigmatized. se hacen daño ellos mismos, They are doing injury to their own selves. le hacen daño a sus familias. They are doing injury to their own families. Ya no se permite la corrupción. We no longer permit corruption. Una segunda pregunta sería, en el tema de la atención al nuevo coronavirus, nos gustaría saber si se está haciendo algún análisis en tenor a la seguridad nacional con expertos en esta materia. So she's asking regarding the coronavirus, are you having a national evaluation of the risks for our nation? Como el secretario de Defensa, antes en la Agenda Nacional de Riesgo se contemplaba el tema de las epidemias y las pandemias como una de las 10 amenazas graves a la seguridad nacional. Before, they used to consider epidemics and pandemics as one of the greatest threats to national security. En México, sobre todo por las deficiencias que había en el sistema de salud. Especially and particularly because of the deficiencies there was in the area of healthcare. Bueno, están participando todo el gabinete de seguridad. Yes, the whole cabinet, security cabinet, is participating. Les recuerdo que todos los días nos reunimos. I remind you that every day we meet. Y ahora está invitado siempre al gabinete de seguridad. And always they are invited to the security cabinet. El sector salud. The health sector. Hoy estuvieron exponiendo. They were there exposing. Y participa el secretario de la Defensa. And the Secretary of Defense participates. Renacimiento 2020, felicidades, gracias por visitar mi canal. ¿Tienes canal? There's a person named Renacimiento 2020, which means rebirth 2020. Oh, it's Leo. Okay, so Leo is, he has a channel called Renacimiento 2020. If you want to see it in Spanish, he goes to the morning conferences usually. El secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, todos. The Secretary of Marines, the Secretary of Public Health. Hoy estuvo el secretario de Relaciones Exteriores. Oh, it's Marco Antonio Martínez, bravo, from the channel, desde mi humilde punto de vista. El secretario de Educación Pública. The Secretary of Public Education. El responsable de la política migratoria. The one responsible for the migration of public. Todos. All of them. Pero los que están conduciendo. But the ones that are conducting los
médicos especialistas. are the Ellos specialty son los del sector doctors. salud, los They're que from están the apoyando. Pero health no sé si sector. quieras que se But I don't know especifique más. if you want me to specify more. Mucho gusto. Conocemos la historia He porque said hasta gladly. 2010 We understand the story because up until 2010, no estaba en la Agenda Nacional de Riesgos it was not within the national agenda of risks. las epidemias y las pandemias. The pandemias and epidemics, pandemics and epidemics. Como resultado de la pandemia de influenza 2009, As a result, oh, it's Marco Antonio, perdón. inició un trabajo de colaboración que perdura hasta nuestros días They initiated a function which permeates or endures to our day. entre la Secretaría de Salud, Notibeca is here. Saludos. Mucho gusto saludarte, Notibeca. Al rato voy a hacer uno en vivo. Hacemos un Zoom, ¿ok? de manera específica en su momento a In a specific way, in its moment, través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud due to the prevention and health care y de Comunidad Técnica la Dirección General de Epidemiología. Un and trabajo de the general sector of epidemiology, colaboración con el Sistema de Seguridad Nacional along with the system of national security. y también en su momento de manera específica y And it's also an event in a specific manner, iniciado a través del CISEN. which was initiated via the CSEN. En este trabajo tomamos las lecciones aprendidas de la pandemia de influenza 2009 And in that case, we used the information gained from the pandemic in the year 2009, y se empezó a articular un mecanismo para tener and we began to articulate a mechanism in order to have el reconocimiento de instancias de seguridad nacional the recognition of national agencies a ciertas entidades claves to certain key identities, como el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. like the International System of Epidemiology. Asimismo, And in this way, algunas entidades físicas certain entities, physical, como nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, like our national laboratory for references, fueron integradas al catálogo de instalaciones were then integrated into our catalog estratégicas of strategic del más alto nivel. matters at the very highest level. Eso ha ido evolucionando en la institucionalidad This has been becoming evolved in our institutions del país of our country, y efectivamente nos hemos mantenido en una coordinación and effectively we've maintained a coordination muy estrecha a lo largo that was very extensive de muchos años, over many years, pero también de manera concreta cuando inició la preparación but also in a concrete manner when we began the preparation para este fenómeno. for this phenomenon. Tuvimos contactos muy tempranos con todos esos mecanismos. We had very early contacts with all those mechanisms. Hemos anunciado también And we have also announced de tiempo atrás from some times back que un elemento clave fue that a very key element was la reunión conjunta the meeting together de los comités nacional of the national committees para la seguridad en salud for the healthcare safety que preside el señor secretario de salud and security, which presides Mr. Secretary of Health, y el Comité Nacional de Emergencias and the National Committee for Emergencies, que preside el señor secretario de Seguridad y in which the Secretary of Security presides, Protección Ciudadana. and protection for citizens. Esta reunión conjunta This meeting together fue crucial was crucial porque existe todavía because it still exists
una especie de vacío institucional a species of institutional emptiness que desde que empezó el sexenio tenemos en la mira that since the beginning of our 6-year term we've been looking at or had within our sights de reformar, en donde of reform where el Sistema Nacional de where the national system of emergencies Emergencias, coordinado por el Comité Nacional that's coordinated by the International Committee de Emergencias, of no emergencies tiene los elementos específicos para does not have the specific elements abrigar o anidar in order to cover or nestle las emergencias sanitarias puras. the pure sanitary emergencies or healthcare emergencies. Nos referimos a emergencias sanitarias puras, And we refer to pure sanitary emergencies, aquellas que no derivan these that do not derive, de afecciones a la infraestructura física, that affect the infrastructure physically, como más típicamente se reconocen as it is more typically recognized, aquellas relacionadas con those that are related to desastres naturales o causadas por natural occurrences like acts of nature el humano, que that affect the human being. son la materia típica de competencia del Sistema Nacional de Emergencia. That is the typical system that the competence of this area covers. Esto incluye los fondos de reserva, por ejemplo, And this also includes the reserve funds, el FOPREDEN y el FOPREDE, FONDEN, que son fondos cuyas reglas de operación which are funds who have rules of operation, se destinan particularmente para prevenir desastres o atender which are predominantly destined for preventing disasters desastres relacionados con este tipo de daños de infraestructura that are related to this type of damages which affect the infrastructure, física. the physical infrastructure. Pero cuando existe una emergencia sanitaria pura, But whenever there exists a pure sanitary emergency, fue el caso de la pandemia de 2009, as was the case of the pandemic of 2009, se buscaron los mecanismos para canalizar fondos we looked for the mechanisms for channeling funds para la atención y la mitigación for the attention and the mitigation de la pandemia de influenza of the pandemic of influenza. Y no había una manera institucional clara And there was no clear institutional manner de obtenerlos. of obtaining them. En esta ocasión, y es una excelente noticia, And on this occasion, it is a very excellent piece of news con los mecanismos institucionales y las that with the institutional mechanisms disposiciones legales existentes, and the disposition of the existing areas, se encontró la voluntad política we found the political will de la autoridad sanitaria of the authority in health, número uno, que Number es el one. presidente de la República, which is the President of the Republic, y por supuesto con la orientación técnica de la and of course with the technical orientation autoridad sanitaria número dos, by the Sanitation Department number 2, que es el secretario de Salud which is the Secretary of Health del país. of our country. Y entonces se encontró And so then we were able to find la mecánica que nos ha permitido the mechanism which has permitted us canalizar los recursos to channel the resources ordinarios hacia actividades estratégicas for ordinary areas that will help channel the strategies, específicas como la que acabamos de anunciar, like the specific ones like we just finished announcing, que es la compra de estos insumos. En like these are supplies. resumen, desde el inicio, So to
finalized this from the beginning. Preparación de para enfrentar esta epidemia We've prepared to confront this epidemic, ha contemplado un universo muy amplio and we've contemplated a very wide universe, que se resume en la frase which can be summed up in the phrase, todo el gobierno, the whole government, toda la sociedad. the whole society. Gracias. Thank you. A ver, a ver. Con mucho gusto. Existen en el ámbito de la salud relativo a este tipo de eventos So there exists in the area of health where we have these types of events un comité que se llama Comité Nacional para la Seguridad en Salud a committee which is called the Committee of Health and Welfare, y un consejo que and a council se llama Consejo de Salubridad General. which is called the Council of General Safety. El Comité Nacional para la Seguridad en Salud es una entidad que está mandatada And this council is one that is mandated por el propio sector salud, por la propia autoridad sanitaria, by the actual healthcare secretary, se estableció en 2002 which was established in the year 2002. y su propósito es tener la capacidad And its purpose is to have the capacity de coordinar de manera multisectorial, no to coordinate in a multi-sectoral area, solamente en el ámbito del sector salud, not just in the area of health sector, la preparación y la coordinación de la respuesta the coordination and the preparation of the response ante emergencias en salud. wherever it deals with health emergencies. Tiene un subcomité It has a subcommittee de monitoreo of monitoring y vigilancia y un subcomité and of vigilance and a subcommittee técnico de enfermedades emergentes. that is technical for emergency illnesses. Este instrumento de coordinación This instrument of coordination fue el que pusimos en marcha desde el inicio. is what we put into effect from its initiation. Sesionó el 30 de enero, And it had a session on the 30th of January cuando el señor secretario de Salud lo convocó y when it was invoked by the Secretary of Health, se establecieron los pormenores and they established the details, de lo que habíamos empezado a trabajar en el ámbito what we had begun to do in that sector interior de las instituciones del sector, of the institutions of that sector, con el plan de preparación que involucraba ahora al resto de los sectores with a plan of health which now involved the rest of the sectors de la administración. of the administration. Hasta el momento, este Comité Nacional para la Seguridad en Salud, And to this moment, the Secretary Committee of Health, después con la coadyuvancia and also with the co-adjudication que deriva de esta sesión conjunta con el Comité Nacional de Emergencia, that is derived from this conjunct meeting with the Secretary of Health, nos ha permitido excelentes mecanismos de has permitted us excellent mechanisms coordinación. of coordination. La suma de esfuerzos por parte de la The sum of the efforts on the behalf of the Conferencia Nacional de Gobernadores, National Conference of Governors, una instancia que tiene otros propósitos, a agency which has other purposes, también nos permitió llegar a un punto also permitted us to get to a point de concertación, of concerting, acuerdo, agreement, unidad de propósito, unity of purposes, planeación conjunta, planning together, que ha articulado los mecanismos which articulated the mechanisms de gobierno del país en of government of the country el nivel federal y at a federal level and estatal. state.
Hasta el momento, todas las capacidades que se And up to this moment, all the capacities or all the agencies necesitan desarrollar y that need to be developed establecer and need to be established para una respuesta efectiva for an effective response han estado bien coordinadas, bien have been very well coordinated, comunicadas well communicated a través de estos mecanismos. via these mechanisms. En un momento dado, y desde And at any given moment, el principio también está contemplado, and from the very beginning, we have contemplated pudiera ser que la capacidad de respuesta it could be that the capacity for response, particularmente de la sociedad, particularly that of society, no se encontrara con el alineamiento de voluntades políticas might not be aligned with the volunteer or the will of the society. Cuando hablamos de voluntades políticas, no me And when I speak of wills, political wills, quiero referir a la política partidaria o la política I'm referring to party politics, partisan politics, política, sino la disposición de los componentes de la sociedad, but instead I'm referring to the components of society, el gobierno, el sector privado y el sector the government, the private sector, social, and the social sector, para esta unidad de propósito. for this unity of purposes. Si eso llegara a ser la situación And if that became the situation, y hubiera una resistencia and there was a resistance extrema that was extreme, que ameritara that would merit las disposiciones especiales, special dispositions, sería procedente it would be procedural que el Consejo de Salubridad General, that the Council of General Health, que es la única autoridad which is the only authority sanitaria colegiada, that is sanitary and collegiate. Doggone it, I'm going the wrong way. tomara cartas en el asunto. Would take letters in that matter. Ahora, el Consejo de Salubridad General, para aquellas y So the Council of General Health, aquellos ustedes que no lo tienen presente, for those of you that are not aware of it, es una instancia que se creó desde la Constitución de 1957. is a department that was created since 1957. Lo creó el presidente Juárez And it was created by President Juárez con el entonces Congreso de la Unión with the then Congress of the Union. y se estableció como una instancia máxima de autoridad para And it was established as the maximum authority agency, la materia de salubridad general which dealt with the matter of general health care en toda la República, in the whole republic, cuyas disposiciones whose dispositions son obligatorias are obligatory y pueden ser ejecutivas. and could be executive. ¿Quién preside el Consejo de Salubridad General? And who presides over the General Health Care Council? El presidente de la República. The President of the Republic. ¿Quién lo preside en sus operaciones cotidianas? El And who presides in it on its routine matters? secretario de Salud. The Secretary of Health. ¿Quién lo compone? Prácticamente todas las entidades And who composes practically all the agencies de la administración pública. of public administration. Tiene también invitados permanentes It also has permanent invited guests, y puede tomar resoluciones ejecutivas de excepción and they could make personal executive decisions si así fuera el caso. if that were the case. Pero cierro diciendo, But I close saying, y vuelvo al concepto que mencioné al inicio, and I will return to the concept which I said at the beginning, no debemos interpretar por analogía directa, por comparación directa, we must not interpret by analyzing
an analogy directly. las disposiciones que toman otros países The decisions that other countries make, como si tuvieran una equivalencia igual a la as if though they had an equivalent de to México that of Mexico, o si tuviéramos una necesidad semejante. or if we had a similar need. La palabra estado de emergencia sanitaria The word state of health emergency tiene distintos significados has different meanings en distintas partes del in different parts of the world. mundo. En algunos casos tiene And in some cases, it has un énfasis particular a particular emphasis en quitar barreras administrativas a la liberación de fondos especiales it tries to liberate barriers to getting the funds de ciertas reservas financieras. from certain financial reserves. En otros casos tiene In other cases, it has el énfasis the emphasis on en mecanismos de coordinación política in mechanisms of political coordination que podrían no estar contemplados en la arquitectura that could have not been contemplated in the architecture, jurídica de los estados nacionales. in the judicial areas of the states. En nuestro caso está plenamente identificado. But in our case, it is plainly identified. Esto aparece en el artículo 73, fracción 16, And this is shown in Article 73, Fraction 16, de la Constitución de la República, in the Constitution of our Republic, en un sitio muy peculiar, in a very peculiar sector, en el título que habla de las atribuciones del Congreso de la Unión. where it speaks of the attributions of the Council of the Republic. Y le atribuye al Consejo de Salubridad General And it attributes it to the Council of Health, General Health, 4 funciones básicas o 4 atribuciones básicas 4 basic attributions que después se extienden de manera más amplia that are later extended in a more ample manner en su reglamento interior. in its internal ruling. Y insisto y cierro, And I insist and I close en el momento que se llegara a necesitar that in the moment it became necessary que se juzgara técnicamente procedente that it were judged technically, procedurally, la necesidad de disposiciones the necessity for predispositions extraordinarias, extraordinarily. por supuesto, Of course, se tendría que convocar al we would have to evoke Consejo de Salubridad General. the Council of General Health. Lo que tampoco quiere decir What also does not mean que si se convoca al Consejo de Salubridad General that if we evoke the Council of General Health es porque se van a tomar esas resoluciones. is because we're going to take or make those resolutions. Lo dejo en claro I am leaving it very clear porque because no sería descartable it would not be something that you could discard, que en los días siguientes that in the following or the days to follow, pudiéramos convocar al Consejo we might have to evoke the council para tener una reflexión colegiada multisectorial so that we could have a collegiate meeting that is sobre el tema y que la propia autoridad that is going to be the authority over the matter, and that authority sanitaria colegiada that is of the collegiate health care tomara nota would take note del asunto. of the matter. Pero en esencia, But in essence, las instituciones, the institutions, las personas the persons que estarían ahí representadas that would be there represented son exactamente las mismas instituciones y are the exact same institutions personas and persons que ya se vienen reuniendo that have already been meeting, a convocatoria
that were called together del secretario de Salud by the Secretary of Health desde el 30 de enero since the January 30th de 2020. of the year 2020. Bueno, vamos con Raúl Antonio Hernández. So now he's calling the next person that was waiting, Raúl Buenos Antonio días, Hernández. señores funcionarios. He Raúl says hello. Hernández del Barlovento, del Concepto Integral del Comercio Exterior. Señor, una cita. Que Sir, toda buena guerra es principio militar, que el que es dueño de la mar es el dueño de la tierra. A México le falta una cultura marítima y en algunas otras ocasiones he hecho este énfasis. Y he made a reference to a book where it said something about the one who is owner of the sea is owner of the land. And he says he mentions that because he thinks we're lacking in the area of marine something or other. me parece que es una opinión muy personal. He says, it appears to me, and it is my own very personal opinion, Que la cuarta transformación no estaría completa that the fourth transformation would not be complete si no usted aprovechara con esa fuerza que tiene that if you did not take advantage of that strength that you have de aprobación to approve la creación o el fomento de la cultura marítima. the creation or the strengthening of the marine capacities and culture. Le doy nada más tres ejemplos. Morelos I am going to give you only 3 examples. One is Morelos tuvo que utilizar had to utilize el corso norteamericano, lo contrató the North Course, and he contracted it para echar fuera los últimos barcos españoles to throw out the last boats of the Spanish, en la independencia. of the country at that time. El caso, bueno, Hidalgo no tuvo oportunidad de nada. But Hidalgo had no chance of anything. Juárez, Benito Juárez, But Juárez, Benito Juárez, quien usted admira tanto, whom you admire so much, su servidor también, and myself as well, tuvo un pequeño detalle con la carta María Campo, he had a minor problem with the letter Magayo Campo, donde entregaba el istmo de Tehuantepec y otros territorios. where it turned over the territories of the Huantepec, Y estaba muy lejos también de una cultura marítima. and he was also very far from a marine culture. En el caso de Madero y Carranza, pues también no tuvieron But also in the case of Madero and Carranza, they had no mucha oportunidad. Tal vez very little opportunity. Cárdenas. And Cárdenas, Cárdenas tal vez tuvo unos destellos más o menos, pero no en esas 3 anteriores transformaciones so in those last 3 transformations, no se dio pie they did not give footing a una creación de la cultura marítima. of the creation of marine culture. Se acaba de aprobar el Congreso canadiense, And in the Canadian Congress, they have just approved acaba de aprobar el tratado del TEMEC. the TMEC agreement. En ese tratado And in that no treaty, mencionan para nada, no hubo negociaciones, they did not mention and they did not include in the negotiations. no hubo quien defendiera. There was no La one marina to mercante, la marina defend mercante abarca puertos, the merchant marines, and the marines have many ports, y abarca otras cosas. and it also encompasses other things. Tan es así que ahora también en las medidas que está tomando su gobierno, So much so that even now, in the measures that your government okay,
I was trying to make this reach my face closer. Okay. Respecto a la epidemia, a la pandemia, Regarding the está también pandemic, un poco alejado it is de la also distant observación from the que debe haber en observation los puertos that needs to respecto a be este control. done at the ports regarding this. No hay control sanitario normal. There is no health protective sanitation that is normal there. Hay una gran cantidad de gente. Ayer, There is a great quantity, even yesterday, la Capitanía del Puerto de Coatzacoalcos, in the port Coatzacoalcos. La capitana emitió una medida. The captain emitted a measure. No sé si es para todos los puertos, I don't know if it means all the ports, pero en donde tenían que observar varias medidas para el cambio de tripulación y todo, de todos los barcos que entran. and they had to do observe certain things as a measure for all the boats that entered A los puertos mexicanos. to the Bueno, en este Mexican caso, ports. Coatzacoalcos. And in this case, ¿Qué Coatzacoalcos. otra cosa puedo mencionar al respecto? And what other Por thing can I ejemplo, mention in that respect? Excuse me, I need to have a drink. My mouth is dry. Semana pasada, tristemente, algo que tiene que ver con el tema de las drogas, en el festejo de los 140 años de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, un joven drogado, creo que tercer semestre, completamente drogado, golpeó a una compañera veracruzana, afortunadamente en la cabeza con una barra de hierro. So he says regarding the regarding the matter of drugs. My goodness. I need to drink more. There was a young man that was in the third year of college who became high on drugs and hit a young lady over the head with a metal bar. Afortunadamente la muchacha tenía las manos en la cabeza. Unfortunately, the girl had her hands over her head. Y solamente le rompió los dedos. And he only broke her fingers. Y no hay una observancia and there is no observance en ese sentido. in that sense. México es un país marítimo con inmensas posibilidades. Mexico is a country that is near the sea, and it has many opportunities De una riqueza y un poderío of riches and wealth and power que podía desarrollar. that could be developed. Yo con todo respeto a lo And I, with all respect que usted tiene to you, the power that you have en su Plan Nacional de Desarrollo, in your national development plan, no viene nada de la marina mercante. you speak nothing of the merchant marines. Y, ¿qué le digo? Otro aspecto del mar son la pesca. And another aspect of the sea is the fishing. Hay pescadores en Nayarit, en Acapulco, There are fishermen in Nayarit and Acapulco que no pueden pasar a salir a pescar porque las playas son propiedad de los hoteles. and these fishermen cannot go to fish because the beaches belong to the hotels O de empresarios or businessmen que generalmente no son mexicanos, lamentablemente. that lamentably are generally not Mexican people.
Baja California Sur, que es el estado que tiene más litoral, And Baja California Sur, which is the state which has more access sus playas, on its beaches. hay mucha gente que no es nacional, no There are a lot of people that are not nationals. es mexicana. They are not Mexican. Y pues me puedo pasar un montón de tiempo And I could spend a lot of time on this. diciéndole, no quiero hacerlo, digo. But I'm not going to do it, I'm saying. No sé qué puede usted contestarme al respecto, pero sí hay mucha gente que tiene un interés, puro interés nacional, no tiene ningún interés. And there, I don't know what to say, or what you could tell me, but there's a lot of people that have maybe not a national interest, but Económico, an economic interest. que pueda aportar ideas. Ya le entregué a usted un documento That could give ideas, and I've already turned over a document to you del doctor Salgado, from the doctor Salgado y Salgado, que es una persona que tiene muchas ganas de que tiene una obra literaria impresionante sobre. And this is a man who has an impression, a very impressive literary work, Derecho marítimo, which is the right to the sea or marine. y que podía aprovechar este tiempo que se está pretendiendo hacer un cambio. And you could use this time that you are trying to make a change. Lo que es Marina Mercante a la Secretaría la Secretaría de Marina, For the Secretary of Marine, para que pudiesen hacer algo al respecto. so that you could do something related to this. Lo digo con todo respeto, señor, y creo, I say it with all respect, sir, a mí me dará mucho gusto que su cuarta transformación and it makes me very happy with your fourth transformation, pasar la historia con una cultura marítima. and it would make me very happy to go into culture with go into history with a marine culture that has been expanded. Muy bien, muy bien. Vamos a pedirle al almirante Ojeda. Okay, we're going to ask Admiral Ojeda. Tengo entendido que platicaste, ¿sí? I understand that you spoke with him, Con el secretario de Comunicaciones. with his Secretary of Communications. También Le vamos a pedir también al almirante Ojeda que And we're going to ask Admiral Ojeda also platique contigo, to speak with you que te escuche and to listen to you y te informe de lo que están haciendo. and to inform you of what they are doing. Porque sí se está trabajando Because, yes, we are working on it en lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones, with that relates to the Secretary of Communications en la administración de los puertos in the administration of the ports y todo lo relacionado con and all of that which is related to la Secretaría de Marina. the Secretary of Marines. Ahora que fui a Guerrero, a la Costa Chica, And me hicieron the other day when I went to the Guerrero, the Costa Chica, planteamientos they gave me some plans or told me of some plans, tanto pescadores como pobladores de not just fishermen, but people that were in that area, comunidades costeras of the coastal communities, por asolves, desembocaduras de ríos, and places where the rivers dropped off, de lagunas, lakes, bordos borders, de protección para Protective. las poblaciones protective borders for the populations. y nos está ayudando
And we are helping, or we're being helped with that. la Secretaría de Marina We're being helped by the Secretary of Marines en todo este trabajo. Incluso in all this work, which includes, por primera vez en muchos años, for the first time in many years, se adquirieron dragas we acquired drags para hacer estas labores que son muy importantes in order to do these types of labor, which is very important en las costas on the coasts y en los ríos. and on the rivers. And I think it means something like a barge. El desasolve, el cuidar la fortaleza de los bordos de protección, And to protect the protective borders for the population, a los pueblos, for the peoples, for the townships, para inundaciones, en fin. to prevent floods. And at the end of it, Se está trabajando we are working. y la Secretaría de Marina es una de las instituciones And the Secretary of Marines is one of the institutions más importantes that is most important del Estado of the state, mexicano. of the Hay dos Mexicans. pilares. There are two pillars El Estado mexicano, that the dos Mexican instituciones que son that the Mexican government has, two institutions fundamentales. which are fundamental. Una es la Secretaría de Marina One is the Secretary of Marine, y la otra es la Secretaría de la Defensa Nacional. and the other is the Secretary of National Defense. Sí. Y sí entiendo tu preocupación And yes, I understand your preoccupation de que hace falta of what is needed, más impulso that we need more forward movement a la Marina Mercante. for the merchant marines. ¿Sí? Por eso te pedimos que te pongas en comunicación con estos And for that reason, we ask you to get into communication with secretarios those secretaries, y que te expliquen qué se está haciendo and they can explain to you what is being done y seguir insistiendo and continue to insist para que podamos fortalecer todo lo relacionado so that we can continue to reinforce and fortify everything that is related con la Marina Mercante. with the merchant marines. El 2% del expuesto patrimonial no permite el desarrollo de una marina mercante, a menos de que no hay una cultura respecto a la comercialización de los productos. 36 mil millones de dólares anuales se paga en el transporte de mercancías de comercio exterior, tanto de importación como de exportación, incluyendo el petróleo. Sí. Esto So he said $35 million are spent in the marine area, including the exportation of petroleum. And he said yes. se arruinó. Yes, it was ruined. La Marina Mercante se arruinó The merchant marines were ruined a partir de el inicio since the initiation de la política neoliberal. of the Sí, neoliberal politics. Teníamos una Marina Mercante We used to have merchant marines fuerte. Es that was strong. como la petroquímica, It's like petrochemicals que también that sí era also una industria was turned into an industry, fuerte, strong, ejemplar, that was una exemplary, industria de punta a nivel mundial, that used to be on point on a worldwide level. y la destruyeron, la And they destroyed it, dejaron convertida en chatarra. and they converted it into a piece of junk. La Marina Mercante lo mismo. And the same with the merchant marines. Pemex tenía sus barcos Pemex used to have its own boats para transportar
in order to transport petróleo, petroleum. teníamos And una we had infraestructura, ahora ya an no hay infrastructure, but we no barcos longer have boats mexicanos, that are todo Mexican. son embarcaciones extranjeras. All of them are foreign Sí. boats. Lo que yo quiero también que But what I would like se also vaya tomando en consideración, that you take into lo digo en los consideration, actos, ¿no? and I say Los it, actos son muy importantes these acts that are very important, porque permiten because they una permit información más information that is more direct. y siempre recuerdo And I always recall lo que decía Madero, what Madero used to say, retomando una frase bíblica. taking, rewording a biblical phrase. El pueblo tiene hambre The people are hungry y sed de justicia. and they have a thirst for justice. Y así estamos. And that's where we're at. Así nos dejó And this is how we were left. La política de pillaje, The politics of thievery, llamada neoliberalismo. the so-called neoliberalism. Y tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia. And we have to go satiating that thirst for justice. How long way to go? What? Need to borrow your keys, and it's almost Time. Huh? I don't know where my keys are in the bathroom. I don't know where in my room. okay. I'm gonna run to the hardware store. I'll be back Okay. before you need to go to work. De manera organizada, planeada, And in an organized way, a planned way, porque es mucho el rezago, because so much was damaged and destroyed, el atraso. and we're so far behind. Entonces tenemos que ser muy eficaces So we have to be very efficient. One moment, I have to pause. Caleb, I remember now where it's at. It's in my room. Hey, bring some mushrooms, please. I'm gonna, like ceviche? two- You want the? Do you want the the little raw white mushrooms ones, or the The canned? ones that are cut up. No, the fresh ones. They're like in The little boxes sliced? like this. Yeah, the sliced ones or the whole ones. It don't matter. All right. Give me like 3 boxes, All right, okay? come on, weirdo, let's go. para In order to orientar orient nuestras acciones our actions a lo prioritario. to what is priority. O sea, That is, pueden haber 1000 there could be thousands demandas sentidas, that are felt. pero bueno, But ¿cuántas how podemos many atender can we actually attend to? que tengan Sí, mi hermano ocupaba mis llaves. efecto mayor en Something that beneficio de la población? would be a major benefit for the population. O sea, de más ayuda colectiva. That would be more helpful collectively. En eso estamos. And we're working on that. Hay que optar entre inconvenientes. So we need to Es decir, pick between inconvenient things. todo Everything y dispersamos los And- recursos, and disperse our resources. Or poco pero mejor. little bit, but better. Esto es lo que todos los días That is what nos every day planteamos. we consider. Nosotros ya sabemos cuáles son las prioridades del And we already know what the priorities are 1 al 10. from 1 to 10.
ante cualquier situación, above and beyond any situation, haya coronavirus o no haya. whether there be coronavirus or there not be. Ya sabemos que lo primero es el bienestar del pueblo. What we know is most important is the well-being of the people. Sí, ya sabemos Yes, we que know tenemos that we have to que mantener maintain finanzas sanas. healthy finances. Ya sabemos que tiene que haber We know that there has to be honestidad. honesty. Ya sabemos We know que tiene que haber austeridad. that there has to be austerity, Republicano. Republican. Ya sabemos We already know que tenemos que impulsar actividades productivas y crear empleos. that we need to encourage productive activities and create jobs Como cuestiones básicas. Ya as basic matters. sabemos que tenemos que producir para no ser dependientes. And we know we have to produce so that we will not be dependent. Que debemos de producir todo lo que consumimos. That we need to be able to produce everything that we consume, No comprar not buy it en el extranjero. in foreign places. Eso es. Y ya sabemos pues, cuáles And we already know which things son las prioridades are the basic priorities. básicas. Y queremos atender todo. And we want to attend to all of it. Cuando voy a las reuniones, And when I go to the meetings, pues recojo las peticiones de toda la gente. I pick up the petitions from all the people. Entonces les digo, And then I tell them, bueno, vamos a atender primero lo colectivo, lo general. so I tell them, first of all, we're going to attend to the collective or general things. Vamos a ir avanzando así. Y luego también And we will go advancing demandas- like this. And then also we will attend to the demands de cada ciudadano. of every citizen. Pero es parte de lo que hacemos, de la estrategia. Entonces, But it is part of what we do, our strategy. esto es muy importante lo que tú planteas. And this is very important, what you are proposing. Pero hay que verlo en el marco But, de but we need to look at it within the framework of todas las necesidades all the needs, nacionales. national ones. Entonces, hay que hablar con los secretarios So then we need to speak to the secretaries. y sí se están haciendo cosas And yes, we are doing things. y vamos a seguir apoyando en todo lo que And we will continue to support in every way podamos, that we are able to, por la importancia que tiene. because of the importance that it has. Muchas gracias, señor. Muy amable. Thank you very much. A ver, vamos con Paul Ernesto. Buenos días, presidente. Dos temas. El primero, Hello, Mr. President. I have two matters, and the first is, más que una pregunta, es una petición, si estaría de acuerdo o podría ayudarnos. Todos los lunes se emite un informe de cómo va la obra de Santa Lucía, del aeropuerto. every day there's a question regarding how the work, or you show how the works in Santa Lucia is going. Usted dice que no son buenas las comparaciones, pero sí son muy ilustrativas. You say that it's not good to compare, but it is very illustrative. Se pudiera incluir cómo quedó el cancelado nuevo aeropuerto internacional de México. And you could include how it was left, the canceled airport,
para encontrar en qué momento la línea de construcción de este nuevo aeropuerto Santa Lucía to find at what moment the building of this new airport in Santa Lucia llega, empata y supera. meets up with, is level with, and then becomes superior to the other one. Esto con la intención de ver qué es lo poco que se hizo en 5 años de la pasada administración. This is to show what little was done during the 5 years of the previous administration Y qué es cuáles son los avances de estos meses de esta obra. and what the advances are of this work. Hacer la petición para que incluyeran esa comparación, no And to make a petition that they would include that comparison, solamente en obra, sino también en presupuesto. not just in the work, but also in the budget. Bueno, va a estar aquí el general Vallejo, Yes, the General Vallejo is going to be here, el general secretario, the General Secretary, de general Sandoval, General Sandoval, porque se va a hacer una exposición. because they are going to be doing an exposition. Quedamos en eso sobre el aeropuerto And we had agreed upon doing that regarding the airport de Santa Lucía. of Santa Lucia. Y le voy a pedir que incluyan esta comparación And I'm going to ask them to include this comparison de lo que significó el inicio de esa obra what the beginning of that work meant ¿sí? En gastos, in expenses, avance advancement, físico, physical, ¿sí? Y cómo vamos nosotros, and how we are doing, ¿sí? Y qué se va a hacer también and also what will be done con ese sitio with that site, que ya les adelanto es which I am telling you ahead of time is un parque a park, ecológico, ecological, ¿sí? Porque se está recuperando el lago. because we're trying to recover the lake. By the way, in case you didn't know it, the previous administration had started building an airport in the middle of the lake in Mexico. They killed many species and natural fauna, and they basically, well, they're going to show the details, but I know that they had done very little advancement, except that they were using it as a way to funnel money out and steal from the government. They overpaid for many things, and many people bought the land around it by throwing out people that had been there for years and using every means that they could to abuse and take over their properties, because they expected to have a type of businesses around the airport, and maybe housing or whatever they could in order to become wealthy. And the worst part about it was that the lake, after they removed the water, the ground was still soggy and boggy, and it was dropping about 1 meter every year. So a big problem and money maker for them was going to be trying to keep the airport from sinking, if you can imagine that. But it would have cost millions every year to do that, on top of having built it. So thank God the president decided to stop that work, and they built it in a place where the military Air Force base is. And so they're just enlarging that and making 2 airports by the military Air Force base. So that saved the government a lot of money. But also, I must tell you that my time is very short, and I'm not going to be able to finish this video.
I'll go on a few minutes more, but I do have to get ready for work. So let's go ahead and go. Nabor Carrillo iba a ser un espacio de recreación. And so they're going to call it Nabor Carrillo, and it's going to be a space for recreation, the site where the airport had been planned in the middle of the lake. De desarrollo ecológico, And it's going to be ecologically developed, básicamente. basically. Segunda pregunta, no, Paul Velázquez de Ni Uno Más, ni un corrupto más en gobierno. El segundo tema va en salud. El próximo 21 de marzo se celebra a nivel mundial la sociedad a las personitas con Down. La forma de socializar, de hacerlos incluyentes. So he says that it's coming up, the meeting for the people with health care problems of Down syndrome. Es portar ese día And there's going to be sports. calcetines disparejos. También el And that day we're going to be wearing uneven socks. próximo 2 de abril, And on the 2nd of April, nuestras personas con autismo. it'll be people with autism. Ese día se celebra con una nariz azul. And that day is celebrated by putting a blue nose on your face. Presidente, la pregunta, ¿qué está haciendo su gobierno para incluirlos en el tema laboral a estos grandes sectores? And the question is, what is your government doing to include these large sectors in the labor force Y en el área de salud, and in the area of health? ¿cómo, si nos pudieran emitir en las próximas semanas un informe, cuál es el estado de salud de estos dos sectores importantes de personas con capacidades diferentes, pero sobre todo, no So what is your government doing for these people with different capacities? solo el de ellos, su núcleo, el núcleo cuidador, que en la mayoría de los casos son los padres o hermanos? But not just them, but also the nucleus, the ones that are their caretakers, their brothers, their families. ¿Cómo presentan el estrés en el que viven los papás de And how the stress is presented in which these family members live. estas personas? Y si se pudiera formar a futuro un proyecto, como en otros países, donde en una familia existe una persona con esas capacidades, la familia también tiene preferencia para obtener citas médicas. Un cuidador no se... So what could we do so that in the future the family members could get prioritized for getting appointments, the family members that are taking care of them? puede dar el lujo de enfermarse Because they don't have the luxury of getting ill, y que sus consultas sean muy desfasadas. and that their visits be very well arranged. El tema de inclusión laboral en el gobierno y un And the matter of including them in the government labor force informe cómo and information, está el sector salud de estos dos grupos, and how the health sector for these two groups is. sus núcleos y un proyecto a futuro que incluye reducir. Estados Unidos lo maneja y hasta los centros, los parques de diversión Disney, a estas personas pasan sin hacer fila. Algo que tuviera una cobertura de salud. So he says the United States does it, and even in places like Disney, the people with diminished or disabilities were able to get to the front of the line. Para ellos y sus familias. Bueno, And what could be done for lo them que and their estamos, families? Garantizando What we are es que guaranteeing todas las niñas, niños con capacidades diferentes that all the children, boys and girls with different abilities, tengan una pensión. get a pension. Eso se está llevando a cabo. That is already taking place. Más de 800,000 More than 800,000 están recibiendo este apoyo. are now receiving this assistance. Ayuda en algo. It does help in some ways, Desde luego, aquí lo hemos hablado. but of course we've talked about it here before. Lo mejor es la atención integral The best thing is integral attention, desde lo preventivo. starting from the preventative measures.
y la atención médica, and medical attention, el dar esta pensión and giving this es attention un pequeño apoyo it's a small way of que supporting sí that, les, yes, es de utilidad, it is porque useful se mantenían en el abandono completo. because they Entonces were sí les ayuda, maintained in abandonment completely. And yes, it helps them, pero estamos conscientes but we are conscious de que no es suficiente. that it is not sufficient. Se necesita más. We need to do more. Y esto, lo médico, And this, the medical part, pues no sé si ustedes puedan tener algo que exponer. Sí. I don't know if you could have anything to add. And he's talking to his Sí. medical professionals. Buenos días, con su Hello, permiso, very señor good day. presidente. With your En efecto, permission, es una Mr. de las President. poblaciones que más requieren una atención preventiva, como ya And yes, this is one of the populations that most requires preventative measures, se dijo el presidente, as the President has said. y en ese camino está todo nuestro sistema de salud orientado a prevenir. And our whole area of healthcare is designed and aimed at preventative medicine. Pero una vez ya detectado el problema, que lleva una magnitud muy amplia, And once that problem is detected, which has a very high or ample magnitude, hay discapacidad there's disabilities en la visión, hay in vision, discapacidad auditiva, auditory, hay discapacidad motora, de motor, caminar, ability to walk. de desplazarse. En eso tenemos programas diferentes And in that area, we have different programs y conducidos también por diferentes instancias. and are also conducted by different agencies. Ahí la Secretaría de Salud, And there, the Secretary of Health, la integración con CIPINA, que es una situación muy amplia y muy comprometida, and the working together with CIPINA, which is very ample, con la CEP y con una serie de with CEP and with a series of instancias que requieren esa atención, with agencies that require that attention, nos lleva a considerar junto con el DIF, que no hay que olvidarlo, that allows us to consider together with DIF esa atención. that attention. Y efectivamente mucho ayuda And effectively, it helps very much. un apoyo económico A financial support que haga ver al individuo con al niño, a las niñas, a los adolescentes inclusive, esa necesidad de empezar a ver una luz también diferente. El punto preventivo empieza en el So then they begin to see the light, like there's actually a possibility for them. tamizaje, en que todo niño al nacer, a la par de tener un registro de su nacimiento, tenga una seguridad de que se le va a detectar, porque muchas de estas situaciones congénitas, no todas, desde luego, So he says that once the child is born and they are able to detect that they have one of these infirmities, and some of these are congenital, but not all, ubicándonos ahí, requieren una detección y se puede hacer una detección desde antes de su nacimiento. and they could do detection even before they are born. Entonces, toda esta gama, esta situación, la tenemos que integrar en nuestro ámbito de acción preventiva familiar y And so we have to include this in the gambit of preventative medicine for the family. desde luego conteniendo factores que llevan a esto, que yo apunto en un ejemplo muy general de que And also dealing with the matter which I point in a very general manner. también las acciones que se están teniendo en el medio ambiente Also the measures that are happening in our environment. contribuyen no solo a las ya tradicionalmente And not, that attribute and contribute to these problems, not just traditionally.
consideradas. and they need to be considered. Esto tenemos una falta, lo reconocemos, We have a shortage or lack, and we recognize that. falta de acompañamiento A lack of accompaniment, en el sentido de que no se le da el lugar a la persona discapacitada, a los that in the sense that the person that is disabled is not giving a, niños y no se le da comparativo a lo que, they are not getting comparative to, y de acuerdo a lo que señala en su interrogante, a la familia y which is also not given to the family. desde luego a que la sociedad nos lleve a obtener, señalando a los que tienen una discapacidad visual. And so the family or the society has to let us know whenever there's someone that has a disability, which is either physical, visible, or not. Que tengan una seguridad que van a poder tomar un elevador o que van a ser acompañados en el transporte público. La tarea es muy importante, ¿no? That duty is very important because they may need to have like an elevator or public transport. Quiero distraerles más, pero sí, en 15 días, lo acepto, tenemos un planteamiento. In 15 days, we're going to be dealing with a plan Que es integrar tan solo esas acciones que se están tomando y se in which we plan to integrate the actions that we are taking deben tomar and that need to be taken porque son muy importantes. Muchas gracias. because they are very important. Okay, so I'm going to end it there because I really have to go to work. I'm really sorry. I hope we don't miss anything important because the whole thing seems important to me. Muchas gracias a Beatriz y los que estuvieron aquí con nosotros. Parece que no voy a tener tiempo para hacer el otro video porque se me acabó el tiempo. Quizá mañana. Y saludos a Señora de los Cielos, Beatriz, Adriana, a ver quién más, Renacimiento 2020 y era Leo y Marco Antonio. Ok, muchas gracias y adiós. Tengo que parar porque se me acabó el tiempo. Sí, ya me voy a trabajar. Muchas gracias. Adiós.